turagushima data wa twese, turagushima n'ukuri twongeye kugucira bugufi kubwa presence yawe iri hano. Twayumvise mu nzu yawe, twumvise kubaho kwawe, twumvise ibidasanzwe, twumvise Mana mu mitima yacu duhembuka. Yo haleluya. Mose niwe wavuze ngo ijambo ryawe ngo ryajyaga rimbera nk'imvura mu mutima wanjye. Mwami Imana n'ukuri twongeye kumva ubwiza bwe mu kuramya. Turagushimiye ko uri gitare, haleluya, duhungiramo. Turagushima ko wongeye kutugira ubuntu. Mumbabare dukomere Imana amashi, ndumva emotion nyinshi. Ndumva ubwiza bw'Imana. Haleluya. Mana we, ngo mu nzu y'Imana byose birasakuza, haleluya, ngo gloire, gloire, gloire. Haba urusaku ruvuga ngo gloire, gloire, gloire. Amen. Icyubahiro, icyubahiro, icyubahiro. Mureke twese tubivuge gatatu: gloire, gloire, glory. gloire. Amen. Reka tubivuge mu Cyongereza glory, 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 glory. Reka tubivuge mu Kinyarwanda. Icyubahiro, icyubahiro, icyubahiro. Haleluya. Tukomeye Amen. amashi Uwiteka. Imana ikomeze kubagirira neza. May the Lord continue to bless you. Ndashimira Imana kubw'iteraniro, tuzakomeza kwisubiramo kuko abantu baje uyu munsi ni iteraniro tutabanye ubushize. This is a service that we were not together last time. Ya uretse abantu bari mu kazi bahora bagaruka, ariko abandi ni basha. Apart from the teams working. Turakomera Imana amashi yabarinze mu gihe cyose gitambutse. So we give a round of applause to the Lord that Mumfashe abo protected twabanye you. dukomeze gukoma amashi kubw'Uwiteka yarinze bene data. Ya ubushize nababwiye ko Jonathan na Dawidi ngo bari bameze nk'agati gakubiranye. Jonathan and David were like a tied tree. Bari bameze nk'agati gakubiranye kandi imitima yabo yari hamwe. Their hearts were always together. Igikuru suko tutakoranyeho ngo duhoberane ngo suza mugenzi wawe. Igikuru nuko imitima yacu, haleluya, yomatanye ariko yomatse kuri Kristo kurushaho. Even if we didn't touch one another or hug one another, our hearts are connected. Turashimira Imana yaduhaye kuvukana. We thank the Lord for being brethren. Turashimira Imana yaduhaye kuvukana muri Kristo Yesu. We thank the Lord that we are all born again in Christ Ngiye nari Jesus. mbakumbuye. I missed you all. Nari mbakumbuye Amen. ndetse narabakumbuye kurusha uko mwe mwankumbuye. I even missed you more than Reka you missed mbihamye me. gato. I can testify. Kubera ko ngiye mbigisha simbareba. When I'm preaching, I don't see you. Ariko byibura iyo nigisha murandeba mwebwe. But when I preach, at least Ariko you see udufoto me. twanyu sintubona. But me, I don't see your pictures. Rero kuba mbabonye, So me seeing you face to I face, can't take this for granted. sinabifata nk'ibisanzwe. Mpa Imana icyubahiro. And I give God all the glory. Yona niwe wavuze ngo nzongera ndebe mu rusengero rw'Uwiteka. Jonah said, I'll see in the house of God again. Ayo ni amagambo yavugiye mu nda y'urufi. And he spoke that in the belly of the fish. Nzongera Will I see mbone again mu nzu y'Uwiteka. in the house of God? Ndashimira Imana. So I thank the Lord. Kuba mu nzu y'Imana birakiza. Being in the house of the Lord covers us. Kuba mu nzu y'Imana bamwe byaratureze. Being in the house of God has taken care of us. Bamwe muri twe babonye uburere mu nzu y'Imana badafite aho bakuye mu miryango y'iwabo. Some of us got morals from the house of God. Inzu y'Imana yaratureze. The house of God has taken care Mwuka of wera us. yaratureze. The Holy Spirit has taken care of us. Akakubriefinga aho ababyeyi batari. He briefs you where the parents are not. Wenda bagenzi banjye bakijijwe mu gihe cyanjye ari aba teenagers barumva ibyo mvuga. Those who got saved when they are teenagers Hari understand what I'm saying. ahantu umujyi wari udufashe ariko iyi nzu y'Imana iraturera. There's a place the city would take us, but the house of God takes care Ndashimira of Imana us. dukundiye kuza mu nzu y'Imana. And I thank the Lord who has permitted us to Nous be te in His glorifions, house. Seigneur. We give you all the glory, Lord. Ndashimira nanone Imana yangiriye ubuntu bwo guhagarara I thank the Lord for allowing me to kugira ngo stand mbashe kuvugisha ubwoko bw'Imana. so that I speak to His people. Ntabwo igihe cyose mbonye amahirwe yo guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana mbifata for granted. Every time I get such an opportunity, I don't take it for Ibi granted. si ibintu n'ukuri numva ngo ni privilege. This is a privilege. Ndashimira Imana ko yangiriye icyizere And I thank the Lord for entrusting kugira ngo me mvugishe ubwoko bw'Imana. to speak to His people. Kuko itaba Imana, Because if it was not for God, ibihe byaratweretse ko bishoboka ko bidakunda. seasons showed us everything is possible. Turashimira Imana ikiduhaye n'uburyo bw'ikoranabuhanga. So we thank the Lord for technology.
kuko iminsi mibi irakomeje ariko dufite Kristo mwiza. Because bad days are continuing, but we have good Nta nubwo Christ. dushobora kuvuga ngo bizarangira mu cyumweru gitaha. We even don't know that it will end Ariko maybe next turashimira week, Imana yaduhaye n'ikoranabuhanga. but we thank God for technology. Ni ukuri turabishimira. And we give glory to God. Kuko hari umuhanuzi yigeze kutubwira kera, aratubwira ati hari n'igihe n'ikoranabuhanga abantu bazajya barishakisha wavuga Yesu ntibikunda, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi tubasha gutambutsa ubutumwa ku nkoranyambuga. I thank the Lord that we are Hallelujah. preaching through Ni ibintu byo technology. gushimira Imana. And we thank the Lord for that. Ndibuka icyo gihe Imana yaravuze ngo abantu bazabika ijambo ry'Imana mu mitima yabo kurusha kurisoma muri Bibiliya gusa. That time the Lord- Nubwo tuzitunze. That time the Lord said we keep His word in our hearts even if we have Bibles. Ndashimira Imana rero So I thank the Lord ikidukundiye kandi kitwemereye. who has permitted us. Ikindi nagira ngo mbabwire ko hari ibihugu bitaraterana. There are countries that have not yet fellowship. Ariko ndashimira Imana ko yongeye kutugira ubuntu So I thank the Lord for having this opportunity. cyane cyane. I thank Him so much. Hari ibihugu bitabashije kwita cyane ku baturage bakomeza bafunguye insengero, ariko uburwayi buriyongera abantu barapfa benshi. There are countries that didn't take care of their citizens and many people died. Ariko ndashimira Imana kubw'impungenge z'igihugu cyacu But I thank that our country is very kubera careful ubuzima bwacu. because of our health. Turabishimira Imana And we thank the Lord for that. ko batubera amaso batarinze no kudusobanurira byinshi ariko tukabibona. That they always do the best for us. Rero iki gihe badohoye So this time they've allowed us. bariho baradufasha progressivement kugira ngo dukurikize ibi bihe. They are doing it step by step for us to Amen. follow. Rero bashobora kukwemerera nk'uko bashobora no kuvuga ngo mube muretse habiturutse na cases ziri muri area mukoreramo. They may permit you Amen. or they may say wait. Yesu ashimwe. Amen. Rero twiteguye gukurikiza amabwiriza kandi tuzi neza ko Imana izakomeza kutugirira neza, tukarushaho guterana, tugafungura, tugakomeza. We are ready to follow the guidelines, and then I know Imana the ibahe Lord will do it umugisha, on time. Amen. ibarinde kuruha cyane. Amen. Haleluya. Amen. Nagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Let's go to the word of the Lord. Turi kugerageza kugira ngo twige ibintu bisa nkaho bihuye mu materaniro atandukanye nubwo byose inyuguti zitaba zimwe. Maybe we may share the same message even if something may change Turi slightly. kwiga ngo uri mu buhe bwato. We have the theme, which boat are you in? Abo navugishije mu gitondo nababwiye ko hari byinshi Imana yatubwiye nkuko yabikubwiye nanjye hari ibyo yambwiye. The ones I spoke to in the morning, I said the Lord spoke to me and spoke to Ariko all of naje us. kumenya ko ibyo Imana itubwira byose siko tubitanga byose. But whatever the Lord speaks to us, we don't give it out. Tubitanga mu bice uko idutumye n'uko itwemereye. And we give bit by bit. Rero tuzaganira byinshi. So we'll share a lot. Amen. Si ukugira ngo aya masaha birinze kuyavugamo byose ibyo narose ibyo neretswe aho nambutse inyanja ntabyo byadufasha cyane. It is not that I'm going to use these 2 hours to say Hallelujah. everything. Ariko bike But bit by bit, nuko buri muntu wese yamenye Imana ye. everyone got to know their own God. Ndashimira Imana ko haleluya nibyo koko hari Imana ya Apotre Mignon ariko hari Imana yawe mwahuye. There's a God that you met yourself. Buri muntu wese ahangaha Everyone here, Imana yamushize ku gipimo. God put you on a Ntabwo measuring stick. nshidikanya yuko kuba uri mu nzu y'Imana uyu munsi nuko wanesheje. And without doubt, I know you're here because Naragira of ngo victory. wikomera amashi menshi. Hallelujah. Turashimira Imana kubw'amakomisiyo atandukanye cyangwa se departement zitandukanye. We thank the Lord for different commissions. Turashimira Imana kubw'urubuga rwa Noble Warriors We thank the Lord for the forum Noble Warriors yatwatangiye kera that started way before. ariko tutazi ko turi aba warriors mu gihe cya covid mu gihe Imana itubika igihe haleluya bigomba ko tuba warriors bukuri. But we didn't know yet in a time like this we would be warriors. Umurimo w'Imana warakomeje. So the service of the work of God Igicaniro continued, kigakora amasaha 28 kurusha uko twakoraga. and the altar continued to work. Twungutse abavugabutumwa benshi. We got many evangelists. Twungutse abigisha b'ijambo. We got many Ku people who buryo teach niyo the twagira word. amateraniro hano no kuri Noble ntabwo apostle ari kamara cyangwa se abapasiteri dufite abakozi b'Imana. We have many servants of the Turashimira Imana Lord. kubwo abakozi b'Imana bahagaze bakagabura kandi bakarinda igicaniro. And we thank the servants of God that stood in that Twabonye aba time. worship leaders basha ku gicaniro. We got new worship leaders on the Twabonye altar. abinginzi. We saw intercessors. Twabonye abantu batavugaga bavuga. People who used not to speak. Turashimira Imana kubwo abantu bagiye baka mu mwijima. So we thank the Lord for people's light that came Mureke out. mumfashe tubashimire. Haleluya turacyafite akanya tubashimire rwose Imana ibahe Let's umugisha. thank them so much. Turashimira Imana We thank the Lord kubw'abaririmbyi abaprotocol abapasiteri bacu bose nta n'umwe watuvuyemo. Imana ishimwe. that no one from us Turashimira died. Imana We thank the Lord kubw'abakristu for the dushumbye. Christians
kugeza kuri iyi saha nta n'umwe muri ziriya ka eshanu nagira ngo dushimire Imana. To this day, no one is in that level. We thank the Lord for that. Kandi nzi neza yuko na batanu batuvuyemo bagombaga kugenda buriya icyari igihe. Maybe even Mu the 5 gihugu. that passed on, maybe it was time. Ariko turashimira Imana yaturinze muri rusange. And we thank the Lord for his protection. Amen. Ikindi nanone ntabwo nareka gushima Imana I cannot also fail to ko thank the twagira Lord. ubuntu icyumweru gishize twaba amatorero 8 yabashije gufungura muri Gasabo. The last week we were among 8 churches that opened in Gasabo district. Yewe numvaga najya munsi kuko ndi muto. I felt I would be last because I felt small. Ariko ndashimira Imana ko yabonye ko ari ibyinge bikwiriye ko natwe vraiment bongo civil yabonye ko So I thank the yabonye ko Lord. natwe quand même. He Amen. saw us worthy Natwe twazi. that we would also open. Amen. Ariko ntabwo ari kupfa kuza. Hallelujah. Ndashima Imana namwe yabakoresheje kugira ngo tube twakuzuza ibisabwa. And I thank the Lord who used you so that we have all the requirements. Imana ihabwe icyubahiro. Hallelujah. Ariko nanone ntitwakwirara kuko hari yakoze icyumweru gishize atakoze ubu. There are those that served last Sunday Amen. but didn't serve this Sunday. Rero kuba twongera kugirirwa icyizere So for us to be here cyo kuza again, hano to be here, ndagukomeye amashyi mwawe. Father, I give you glory. Hanyuma ikindi turasengeye rwose turi gusengera insengero We are praying for other churches. kugira ngo nk'abashumba abakristo b'amatorero twese dukumbuye guterana kwera cyane. I know Christians and pastors miss fellowship. Nabonye umupasita avuga ngo nkumbuye guterana kwera. I saw a pastor saying, I miss holy fellowship. Wenda uyu munsi ntibateranye Maybe today they didn't have ariko fellowship. bazaterana nuko bashaka kugira ngo byibura bigende progressivement. Maybe today they didn't fellowship, but it will Amen. happen step by Dufunguriye step. rimwe ntibatugenzura rimwe. If we opened all, they wouldn't be able Ariko to monitor ndabasengeye. us. But I pray for them. Imana yabigenje neza izakomeza ibigenze That neza. the Lord who did this will continue Turi to do umubiri it wa for them. Kristo We are the body of Christ, kandi turifuza kubona amatorero asenga kandi twubahiriza ibisabwa. and we want to see churches pray and follow guidelines. Ikindi ndizera ntashidikanya yuko And I know without doubt itorero ryagasabwe byinshi kurusha muri bisi cyangwa se mu isoko. that the church is requested more than Yagasabwe the church should be requested more than the marketplace. kubera ko twe Because for us, turi body of Christ turi umubiri wa kandi Kristo, dukorera Imana ya excellence. and we serve a God of excellence. Imana yacu igomba gushirwa kuri standard yo hejuru. So our God needs to be placed on a Kugira ngo certain ikosa standard. ryabonwa ahandi ntirikabonwe mu nzu y'Imana. So an error elsewhere shouldn't be found in the house of God. Ndabizi ko bari bafite n'impungenge nyinshi ko barokore dusirimba ariko mwabonye ukuntu umukozi w'Imana yaturamije neza ari mu kanya ke. You saw how the servant of the Lord worshipped, Yanezerewe ari mu mwanya we. praised in the same position. Mwabonye ko twigira gutya turi mu mwanya wacu. We were dancing, but So in the same ibintu byose position. turabishimira ko twebwe tugomba kurushaho. So us, we should do more. Rero Imana idushoboze kugira ngo bikomeze bigende neza. So may the Lord permit us for us Yego to dufite follow ibitabo guidelines. dukoresha We have books we are using, ariko turashaka kugira ngo noneho mu minsi imbere twabitangiye dufite timu yabidufashije birahari ariko twanze kubahutaza kugira ngo mujye mubukinga mu rugo ariko murabizi ko n'ubumuza twabahamagaye mwanditse. you know that we call you when you're already on the list. Abantu bose baza hano baza banditse twanabahamagaye twanakonfirme. Everyone is contacted and Murumva ko Imana iri confirms. kutujyana muri excellence. So God is taking us to Ibi another bintu level. ntibizarangirane na covid ahubwo bikomeze. This thing will continue even after COVID. Amatsinda mato azadufasha kugira ngo tumenyane kandi tubitorore rizima. So small teams will allow us to know one another. Imana ikomeze kubagirira neza. Amen. Rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo uri mu buhe bwato. The word for today is, which boat are you in? Mu kanya mu iterano rishize twasomye In the first service we read, tuvuga ngo uri mu buhe bwato. which boat are you in? N'uyu mwanya tugiye gusubiramo. And even now, Ntabwo tubisubiramo uko twabyize ubwa mbere maybe it will not be the exact ariko message, ni bimwe bigaruka. but it's still the same theme. Twasomye muri Yohana 6:16 kugeza kuri 22. John 6, Yohana 6:16 kugeza kuri 22. John 6 from 16 to 22. Nanone Mariko 4 uhereye kuri 35 ugakomeza nko kuri 40 wenda. And John 4 from 35. Nanone ndumva ari aho ngaho turi Yona mushobora no kubasoma mugeze mu rugo. Yona 1 kugeza kuri 5. You can read from Jonah later, from chapter 1. Aha ngaha ndahera uyu munsi kuri Mariko 4 uyu mwanya muri literaniro kare twahereye muri Yohana 6. Tugiye kudasaba umusemuza mfashe kugira ngo yego Yesu ashimwe. Amen.
turahera muri Mariko 4:35. We'll go from Mark 4:35. Reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Aravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu, ngiye kuri 36 ubu, basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Ndashaka usurinye ngo hari n'andi mato hamwe nabwo. Underline, there were other ships with them. Aha muri Mariko 4:35, in Mark 4:35, mu Kinyarwanda havuga ngo bugorobye. It says when it came to evening. Ariko mu zindi ndimi haravuga le soir cyangwa se evening. In other languages it says evening. Buba bwije. It means it's dark. Ariko mu Kinyarwanda harabyorosha ngo bugorobye. But in Kinyarwanda it says in the bugorobye haba habonaho. In the evening there's still some light. Ariko hari n'ahandi bugoroba ariko ari nka saa 4 z'ijoro hakibona. But there are some places when it is 10 but it is still clear. Ariko ngo bwari bwije. But here it was dark. Maze Yesu arabasanga. Jesus came to them. Arababwira ngo twambuke noneho. And told them, let's cross over. Yesu ntabwo yaje kwibabwira mu gitondo. Jesus didn't speak to them in the morning. Ntabwo yaje kwibabwira saa 6. He didn't speak to them at midday. Yaje bwije. He came at night. Arangije. And then arabasaba ngo basiga abantu. He said, leave people. Basiga abantu. So they went away from people. Bamujyana mu bwato yahozemo. And took him to the boat. Ariko basize abantu. But they had left people. Aba ni abigishwa be. These were his disciples. Ngiye kwigisha ijambo rivuga ngo uri mu buhe bwato. I'm speaking about a word, which boat are you in? Ubu bwato binjiranyemo na Yesu. So this boat they went in with Jesus. Hari ubundi Jesus. bwari ku ruhande. There were others on the side. Reka mbanze shiraho urufatiro noneho tukuganire. Yesu ashimwe. Let me put a foundation. Harandi mato yari ku ruhande. There were other little ships. Ariko ubwo bagiyemo. But when they went in, bwasabye ko basiga abantu. They had to leave people. Hari abantu bagombye gusiga. They left some people. Mu zindi ndimi aravuga ngo multitude. It says a multitude. Basiga ikivunge. They left a multitude. Kugira ngo babashe kwinjira muri ubu bwato. For them to get into the ship. Kugira ngo bajye muri ubu bwato bajyanyemo na Yesu. So that they go in the ship with Jesus. Kugira ngo bajye hakurya. So that they cross over. Hari ikiguzi byabafashe. There's a price they pay. Byabaye ngombwa ko basiga. So they left. Basiga abantu. They left people. Hari igihe bigusaba. There are times you require. Kugira ngo Yesu aze mu bwato bwawe. For Jesus to come in your ship. Ubashe gusiga. You have to leave. Kuko ubu bwato Yesu yararimo. Because the ship he was bari abantu bose ntabwo bari kubukwigwamo. All these people would not fit in. Bwari ubwato butoranyijwe kubigishwa. It was a ship selected for disciples. Iyi ni periode. This is a period. Umuntu wese agomba kugenzura ubwato arimo. Everyone has to take care of the boat they're in. Impamvu mvuze ngo uri mu buhe? When I say which one are you nuko in? Muri Yona aho twasomye Yona yagiye mu bwato ariko atajyanye n'Imana. Jonah went in a boat but without the Lord. Yavuze ngo ahunze Uwiteka. He ran away from the Lord. Imana imubwira kujya Ninewe agita Rushishi. The Lord told him to go to Nineveh. He went to Tarshish. Aragenda asinzira muri ubwo bwato. And slept in that boat. Arangije aranipresenta bamukanguye butangiye kugira ibibazo. And when it started having problems, abasobanura ko ari umuheburayo wubaha Imana. He said he was a Hebrew that honors God. Kuba umurokore cyangwa se waravutse ubwa kabiri. Being born again ntabwo byatuma ubwato bwawe budahungabana. Doesn't mean your boat can't meet trouble. Gukizwa ni intambwe imwe. Salvation is one step. Ariko kugendana na Yesu ni indi ntambwe. But being with the Lord every day is another. Dukeneye ko Yesu aza mu bwato bwacu. So Jesus has to come to our boat. boat. Ubu bwato yabujemo. And when he comes to this boat, twabisomye muri Yohana 6. We find it in John 6. Nabwo bwari bugorobye kuri 16. On 16, abigishwa baragenda. So the disciples Yesu atari kumwe nabo. And Jesus was not with them. Ariko noneho mu kanya But in a short baza kumubona they saw kuri him. sitadiyo 25 cyangwa se 30. They saw him miles away. Baramubona. They saw him. Kuri sitadiyo 30. Abegereye. When he was near them. Ariko abegereye. But when they came near, they were afraid. Bagira ubwoba bwinshi. They were so afraid. Yesu yegereye ubwato bagira ubwoba. When he came near their ariko ship, kuri 21 on 21, ngo baza kutinyuka baramwakira. They received him bamwakira mu bwato bwabo. In their boat. Ariko ngo amaze kubwinjiramo. And when he got ubwo bwato bugera aho bwajyaga. The boat got to the land. Najya mbabwire ngo igihe cyose wakiriye Yesu mu bwato bwawe. Every time you allow Jesus in your boat. Hazaho supernatural speed. There is supernatural speed. Hari ibintu byihuta kurusha uko bikekaga. There are things that move faster. Ariko igihe cyose uri mu bundi. But every time you're in another boat. Ushobora guhura n'ingorane nk'iz'abari ufite Yesu bagize. You may meet troubles. Ariko ikirushijeho. But the most important thing. Nuko utaba ufite umutabazi.
You don't have a rescue. ubwato Yesu arimo So the boat Christ buba is bufite in umutabazi. has a rescuer. Yesu afite imbaraga zo gucyaha umuyaga. Jesus can stop Yesu the afite storm. imbaraga zo gucyaha ibikugoye. Jesus can stop ibyo anything udashobora mu troubling you. bushobozi bwawe Yesu yabigukorera. What you cannot do, Jesus can aha do. hose ari mu Yohana 6, Even from John 6, aha muri Yohana 6 na Mariko 4 byose bwari bwije. everywhere, John and Mark, it was dark. bwari bwije. It was dark. bakundwa burije. It is dark, inshuti brethren. za Yesu burije. My dear friends, aba it's women dark. burije. It is dark, igihe women. kirageze A time has kugira ngo come tubashe kumenya ko bwije. for us to know it is dark. ariko kuba bwije si cyo kibazo. But being dark is not ni the problem. ukumenya ubwato urimo. You need to know the boat you're in. byabaye ngombwa ko basiga multitude. So they had to leave the multitude. hari ibintu bizagukuta kugira ngo ubane na Yesu mu bwato. There are things you'll have to leave for you to be with Jesus. yagombaga in the boat. kubajyana hakurya. He had to make them ariko cross kugira ngo over. abajyane hakurya But for him to make them cross byasabaga ko over, basiga abantu. they had to leave a multitude. basiga abantu. They left people. hari vent cyangwa se ishuheri, umuyaga w'ishuheri wari imbere. There was a wind that was before ariko them. bajya mu bwato ntabwo uwo muyaga wari wakabonetse. When they were in the boat, the wind hadn't come yet. wijya mu bwato kuko umuyaga waje. Don't go to the boat because the wind has come. ahubwo wumvire hakiri kare kugira ngo Imana izagutambutse umuyaga. But be obedient so that the Lord takes you through the rero storm. ngiye kubaza abantu bari hano turi mu buhe. So I want to ask you, which boat are you aya in? mato yari iruhande y'ubwa Yesu yari ahari ni menshi. There were other ships around the one for ngo zari Jesus. zihari nyinshi. Very many. ariko Imana ishimwe But praise be ko to abigishwa God bajyanye na Yesu that the disciples went bahuye with Jesus n'ingorane nyinshi. and met ariko trouble, hari umugabo bari bari kumwe. but they were with a certain man. ni ukuri twaciye mu bibazo muri aya mezi ane, ariko jyewe ni ukuri kambabwiza ukuri njye mbona twaragiye muri vacances. Truly, these 4 months were not easy, but I think we were on a holiday. wenda hari abantu babyumvise. Anyone who has heard this. suko kabisa bitanu bitabura. Not that you didn't lack 5,000. ariko nta bintu by'ibihoro n'amahoro n'ubuntu by'uko Yesu ari mu bwato. But don't you feel peace because Jesus is in the boat? bwari bwije It was night kandi time, buracyakomeje kwira. and it is continuing to be night ariko time. Yesu But Jesus arababwira ati let's go the other side. told them, "Twambuke to tujye the hakurya. Let's go the other church side." yari hari muri pre-covid, ntabwo ariyo church hari muri post-covid. Church in pre-COVID is not the same church in post-COVID. hari the other side church. Hari hakurya. hari itorero rya hakurya. There's a church on the hari other abakozi side. b'Imana ba hakurya. Servants of the Lord on the hari other side. abavugabutumwa ba hakurya. Preachers on the hari other side. abadiyakoni ba hakurya. Deacons on the other hari side. abaririmbyi ba hakurya. Worshippers on the other batandukanye side. n'aba hakuno. Different from the ones byagombye ko before. basiga abantu. So they had to leave a byagombye ko multitude basiga multitude They had to leave kugira a ngo Yesu multitude abe mu bwato bwabo. for Jesus to be in ndashimira their boat. Kristo I bless ko the yabanye Lord natwe mu bwato that He bwacu. was with us in the hari boat. umuyaga wari utegereje, There's a wind ariko that umuyaga was waraje waiting, usanga turi mu but bwato. it found us in a boat. bene data waraje usanga turi mu bwato. The wind found us in the boat. hari igihe abantu bavuga ngo mu izina rya Yesu ndacyashe, There are times people ntabwo naba covid reject, positive. and they say, "I cannot ariko be wamuba COVID positive." You can be. wamuba Yes, you ntabwo can yigeze be. adusezeranya ko tutazarwara, He didn't say we shall not fall ariko sick, ntabwo bizadukora. but it will not kill us. bizakureba ariko ntibizagukora. It will look at you, but it will not get to you. covid COVID ishobora guhinduka gripe is flu, biturutse n'uko ubwato bwawe burimo Yesu. depending on the person in your boat. ibintu Yesu arimo The things Jesus is si uko in bidahura n'umuyaga, doesn't mean it doesn't meet ariko wind. malgré umuyaga, But even with the wind, umuyaga uraza the wind comes Yesu akawucyaha. and Jesus stops it. reka mbabwire muri Mariko kane ikintu cyabaye, Let me tell you what happened in Mark ndakavuga 4. mu gifaransa. Amen. babonye haje umuyaga, un vent violent. There came a ariko terrible uzi ikintu wind. cyabaye, But you know what happened? Yesu abwira umuyaga, He spoke to the wind. tais-toi. Shut up. oya yawubwiye ngo tais-toi, He told the wind to bivuga ngo uyu shut up. muyaga wari ufite amatwi. So the wind had ears. baraje baramukangura muri bwa bwato, They woke him up in the boat. arabyuka, He woke up. aravuga tais-toi. He told the wind, shut up. silence, byombi birimo. Silence. tais-toi, Shut up silence. and silence. Et le vent obéissait. And it obeyed. umuyaga urumva. The wind obeyed. inshuti yanjye vugisha umuyaga, My dear friend, speak to your wind. ariko make sure umuntu uri mu bwato bwawe. But know who is in your boat. inshuti, ubwato ubwo ari bwo bwose ni ubwato, Every boat is the same. ariko ubwato burimo Yesu But the boat with Jesus, nubwo bwashaka kurengerwa, even if it looks like it's ajya amenya sinking, icyatumye umuraba uzi. He knows what brings the storm. haleluya. abantu benshi bakunze kurwana n'umuraba. People fight the storm. umuraba mu gifaransa bawita vague. It is the storm. noneho
abantu bakarwana na storm. So people fight the storm, Ariko ntibamenye ko storm ibyarwa na wind. but the storm is given birth Ariko from the Yesu wind. aje gucyaha, So when Jesus came ntabwo to stop yacyashe him, storm, he didn't stop the storm. yacyashe wind. He stopped the wind Kubera ko because yaraburimo. he was in the boat. Yararyamye kuri coussin. He was sleeping Ariko on a pillow. bamukanguye. When they woke him up, Aracyaha. he stopped Ariko it. icyo nshaka kukubwira harimwo ndi. I want to ask you who was in the boat. Harimwo abadisciple muri ubwo bwato. They were disciples. Make sure ko uri umwigishwa wa Yesu. So make sure you're a disciple of Jesus. Hallelujah. Ntabwo bivuga ko uri umwere. Doesn't mean you're perfect. Ntabwo bivuga ko turi abere cyane. Doesn't mean we are Ariko tugwa pure. tujya imbere aho kugwa tujya inyuma. But you rather fall going forward, not backwards. Umunsi ku munsi turahinduka. So every day we are transformed. Umunsi ku munsi turi checking. Every day we Umunsi evaluate ku munsi ourselves. dusaba Imana kugira ngo tugire ubuntu. Every day we ask for the grace of Kugira God. ngo tutaba muri ya multitude, tutaba muri ba bandi bigijweyo. So that we are not among the multitude. Nshuti uyu mwaka uragusaba kurekura multitude. My friend, this year requests you to leave a multitude. Kandi ntacyo bitwaye parce que utabaretse mu esprit moi ya bien ibihe bizatuma ubareka. If you don't leave them in the right way, seasons will make you leave them. Imana ni nziza. God is good. Ntabwo ishobora kuduhomba. He cannot lose us. Uyu mugabo witwa Yona yagiye ahatariho. The man called Jonah went in a different Yisanga mu place. kivunge kitari cy'abantu b'Imana. He found himself in a multitude that was Yisanga mu not from bantu God. basenga ibigirwamana People that worship kuko yagiye muri idols. boat itariyo. Because he went in a wrong Iyo ureba muri boat. Yona rimwe kugeza kuri 4 ubona ubwato yagiyemo bwarimwe abandi bantu basenga ibigirwamana. John 1 verse 1 from 4 Bano to bantu 4. bari bafite ibigirwamana byabo bahamagara. These people would call their idols. Ariko Yona But yari Jonah, umuheburayo wagiye hatariho. he was a Hebrew in a wrong boat. Iyo mbireba mbona Yona nta byaha yakoze by'ubusambanyi. Jonah didn't sin. Ndabona ndavuga ibyaha byo twe twita ibyaha bisanzwe. I'm talking about what us we call Abarokore sin. benshi ntabwo bazi ko kujya aho Imana idashaka ari icyaha. Believers don't know that going a different direction from what God desires is a Iyo sin. umurokore yavuye mu nzoga, When a akava mu born-again person busambanyi, comes out of sin, akava mu kubesha, adultery, akava mu ishari, lies, yumva yatunganye. and jealousy, they Ariko think they are ndashaka okay. kukubwira But I want to tell no you, gukora ikintu Imana itakwemereye. even doing something the Lord has not Uba permitted wijyanye. you, you're directing Uba yourself. wijyanye. You're directing Kujya muri yourself. marriage Imana itajyanyemo nawe. Going into a Uba marriage the Lord wijyanye. is not with you, you're doing it yourself. Gutangiza church Imana itayikubwiye. Starting a Uba church when the Lord wijyanye. has not permitted you. Namwe murebe muri iki gihe. So look at such a Iyo season. nizana muri ubu bwato. If I had brought myself in this boat, Amen. Hallelujah. Ugomba gusanitizinga. you have to Hallelujah. Ugomba sanitize, kugira gute? you have to do many Ubu things. bwato bugomba kuba uri kumwe na Kristo. So this boat needs you to be with Jesus. Amen. Amen. Semeni hallelujah. Amen. Bugomba kuba uri kumwe na Kristo. You have to be with Jesus. Ushobora kubona akazi keza. You may get a good Aba job. mu gitondo nababwiye ukuntu nabonye akazi. Hallelujah. Akazi rwose ndi umukozi w'Imana, Imana yahamagaye full time. Akazi barakanyemerera. I shared in the morning how I got a job when I was a full-time Ariko ntabwo minister, Imana yari birimo. but the Lord was not in Ariko that. barakanyemereye barakama. But they had given me the job. Ndi buce njyayo, The next day when I was about Imana to irambwira ngo start, byafungutse ariko urijyanye. the Lord told me it has opened, but I'm not with you. Ushobora kumvira ijambo risanzwe, Maybe it may be a usual ariko word, biragatsindwa kugenda tutari kumwe n'Imana. but we shouldn't go without the Lord. Biragatsindwa kuba muri business itari mu Imana. Being in a business without the Lord, Ni ibyago bikomeye cyane. it's Umuntu terrible. akomeza arwanagwana apfundapfundika bikanga. You fight, but things don't work out. Ntitukabe mu bihugu Imana itabanyemo natwe. Don't be in a country that the Lord is not with you. Ntitukabe ahantu Imana idashaka. Don't be in a place the Lord doesn't desire. Bwana asifiwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ntitukabe ahantu Imana idashaka. Don't be in a place the Lord doesn't desire. Ntitukagendane n'inshuti Imana idashaka ko tugendana. Don't walk with people that the Lord doesn't Bibiliya want you avuga ngo to be mubane with. n'abantu bose amahoro. The Bible says, live with Mugire everyone in umwete wo peace. kwezwa And then kuko be utameze gutya pure, atazabona umwami Imana. because people who are not like that Ariko won't see Bibiliya the Lord. ntitubwira ngo dukore partnership n'abantu bose. But the Bible doesn't tell us to be in partnership with everyone. Ikintu gishobora kuza imbere yawe ari hot cake, Something may come before you when it is a hot ariko cake, Yesu atakirimo. but when Jesus is not Uyu in munsi it. ndasaba ngo tumenye ubwato Yesu arimo. I pray that today we know which boat Jesus is in. Ndagusabiye nisabira. I pray for you and pray for Tumenye myself. ubwato Yesu arimo. For us to know the boat Iki ni Christ igihe is cya in. selection. This is a time for Ni selection, igihe cyo kugenzura. a time to Ni igihe evaluate, cyo guhitamo. a time to choose, Ni igihe cyo kumenya abo tugenda n'abo a tutagendana. time to know who to Ni move with, n'igihe and also a cyo time gukorera Imana n'ibigusabye kuyikorera. to serve the Lord if He requests you Hallelujah. so. Malagreke niyo byakoraho abantu Despite- bagufiteho ubushobozi. Niyo Despite byagira the icyo people bikora. who have control over you, Ariko niba Imana iguhamagaye, when the Lord calls you, yikorere. serve Him. Yikorere. Serve Iki Him. ni igihe
This cyo is a kumenya icyo time Imana ivuga kurusha icyo idini rivuga. to know what the Lord says more than what religion says. Sinzi niba ndiho ndavuga ibintu mwumva. Yewe ndi pastor, I'm a pastor, ariko niba Imana itagushaka aho ndi, but if God doesn't want you where I am, it's better you go with your God. igendere n'Imana yawe. Kuko nurwara cancer ntabwo aposa azagukiza cancer. Because when you have cancer, I will not save you from cancer. Ariko nuba mu bwato Yesu arimo, But when you're in the boat that the Lord is in, azabana nawe. He shall be with you. Iyo ni example wenda inkoraho nshaka kuguha kugira ngo nkwereke how ukuntu ari ibintu by'ingenzi. That's an example that is close to my heart. Yesu ashimwe. Amen. Yego hari bourse, Yes, there are scholarships, ariko iyo bourse Imana ivuga hiki. but what does the Lord say about it? Yego hari umukobwa kabisa usobanutse, Yes, there's an intelligent girl, ariko Imana iravuga iki? but what does the Lord say? Ikindi niba ari we, And if they're the one, niba yaba nakuruta imyaka akaba ari uw'Imana, wajyanye n'uwavumuwe na Kristo. even if they're older than you, why don't you move with the one that the Lord has turned Abasore their life bagenda around? akagenda atya. There's a way young men walk. Ushobora kubona usa nk'ipapayi ariko akakubera ikigeragezo. Amina. Abantu bakunda abagore b'inzobe sinzi ibyo I don't know why people love Yeah, light-skinned women. for sure, ntabwo ndi igikara cyane wenda atagira amen, ariko mu by'ukuri ukeneye umuntu Imana iguhaye. Ngo ndashaka umuntu uvuga icyongereza kinyerera, ntabwo kizanyerera no mu gikoni no mu You rugo. want someone who speaks eloquently, but it won't work at home. Ariko multitude But the multitude irakubwira ngo aca tells you no. uriya wapi. That one, no. Uziko hari n'ukuntu abahungu baganira ngo uriya mukobwa ngo mirundi yatangiye gusaza ngo angaliya tungo ushaka kumenya imyaka. Bwana sifiwe. Amen. Imana idufashe cyane. May the Lord help us. Nta kintu cyiza nko kubara n'Imana. There's nothing good as being with the Lord. Nubona nk'ubu Imana imbwiye ngo jya ibyumba, If the Lord told me go to Byumba, nzahaguhera umugisha kurusha Kigali. I'll bless you more than in Kigali. Amahanga yaza kunshaka n'ibisiga by'amerwe bikanshaka ibyumba bikajya bitambuka abantu bari i Kigali bikansanga ibyumba. The nations would come to look for me in Byumba. Amen. Amen. Hari umucuti wanjye poste uyu munsi yateye imbere, ariko iyo poste igomba abantu bihangana iyo bagitangira gukora. There's my friend. that Amafaranga bahembwa position, ni make, ibibazo, ariko uyu munsi kuko yahagumye because they remained there, afite contracts zimusanga. they have contracts that Ni find them. umuconsultant uteye ubwoba, They are a great ariko kuko yagumye mu consultant, by'Imana imushaka. but because they remained in what the Lord desired them. Wijya gucuruza imikenyero Imana itayivuze. Don't go to sell clothes when the Lord has not told you. Uri mu buhe bwato? So which boat are you in? Uri mu buhe bwato? Which boat are you in? Nibyo koko twese hano turaza tukabyina. All of us come and dance. Shaka kono bigitambo mwami ndakwiha, hanyuma ugahita ukubwira And then he tells you. uriya niwe muzabara. That's Kwa the jina one la you- Yesu. Then you say, in the name of None Jesus. se ko wavuze ngo urashaka kubiga imazi, Now you want to be a sacrifice. haleluya. Indirimbo zijya zitukoraho buriya mujye muzisubiramo muzisure. Ibyo ntunze nanjye ubwa, haleluya. Imana ati ariko mu byo tunze singusabye twinshi, zana 500. And Kwa then the Lord jina, requests 500 and then you kwa jina la denounce. Yesu. Yesu ntabwo uzi aho covid igeze. You don't know where COVID has reached Jesus. Ibyo ntunze, ariko mujye mwitonda n'ukuri. Please be careful of the songs you sing. Reka mbabwire, jewe iki cyorezo kiza nari mvuye hanze, When this pandemic came, I was out. noneho mva ahantu wagira ngo niho barangura covid, niho iri kurangurirwa. And the place I had come from, there was COVID. Ndababwije ukuri, njya kugenda nafashe time yo kubaza Imana. Before I left, I prayed. Mana, hariya hantu ni ukujya muri vacances gusa, Ask the ntagenda Lord. nk'uko abandi bagenda ngo Is ni it- ukwikiza umutwe ra. Is it only holiday? Imana impa go ahead. The Lord gave me a go ahead. Nayo imaze igihe
I had ndushe spent a kandi long mfite time. ibintu kabisa ni ukuri nkeneye ka holiday nanjye ngo nambare agapantaro ndebe ko najya gusobanuka ahandi And I needed vacation. noneho covid bisanze covid ya dala COVID found me there. noneho nayisize itangiye kuza nyine bimeze uko ariko noneho itera ubwoba. It had really scattered. ariko nkabona aho hanze abantu barajya muri mall abantu bameze neza kandi ubwo ngo twatwaye ubupfukamunwa. People were moving around freely, yet ariko they wareba had abantu masks. baho But apfa people gusa there, kubaha kumwe nanjye nkunda ibintu byo kubaha ibyaje ariko si uko byari bindimo cyane. it was not that it was in me reka rero alone. tutahuke. So when I came back, Imana ishimwe ko nabanye na Yesu mu bwato. hallelujah. Reka dutahuke. So when I came back, Dusanga hageze kesi mu Rwanda. we found a case in Rwanda N'izindi ziri kuza. and others coming. Zirava he? Where Aho were they narindi. coming? Where I Ako kani was. karabaye. Yesu rero aho bigeze ubanza warayinkishije. And I told the Lord, maybe you Ariko niba saved me. utaranayinkishije nawe wabungiriye nabi Yesu. Twarajyanye koko. We went together. I hope you're still Ariko with Yesu me. yabangiriye nabi cyangwa ni twebwe ni responsibility yacu. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Noneho tuje So when I came back, nkabona ndi pastor. I'm a pastor. Mba muri church buri munsi. I'm in church every day. Numvaga ikintu Imana igiye kumpemba. I thought what the Lord Muri would give me confinement. in confinement Si ukubana n'umuryango. is to be with the family. Abantu bose bakajya bandika Mana turagushima family turi kumwe twe tukiza confinement. When I just come back, then confinement happened. Confinement ni kuvuga ngo n'uri mu rugo yagombaga kuguma wenyine. Even the one at home would be isolated. Ndavuga rero dore mbaza Imana ariko Mana I asked the Lord. kuki nawe ukunda kugorana ubu koko ntabwo ari umpaye konje. I thought this was a holiday Nanjye for me. nambara agapantaro nseke agakabutura abantu ngo couples kajya numva abantu bose ngo couples ngo ziri kugira gute kumbe twebwe ni lockdown ya free. And as it was really locked down, Ndavuga ko Imana irikunda. and I said maybe the Lord didn't think about us. This was my time. Iki nicyo cyari igihe None cyanjye. 14 najya numva 14 nkumva ni myinshi 1 2 3 Iminsi 14. ariko ndashimira Imana But I thank the Lord. ko nasanze ndi negative I was negative. ariko Amen. muri ibyo bintu But in namenye all ikintu that, kimwe I got to know aho one wajya thing. hose Wherever you may go, make sure Christ ari mu bwato bwawe. make sure you're with Christ in your boat. Amen. Nuza no gusenga hano When you come to pray, uza ufite conviction come with uvuga ngo conviction Yesu uri mu bwato bwanjye. that Jesus is in your boat. Haleluya. Muzahura n'igiteye ubwoba cyane ijoro ariko ntacyo kizabatwara You may meet the terror of the kuko night, Kristo ari mu bwato bwanyu. but because Christ is in your boat, you shall be well. Amen. Reka turangize hahandi kuri Yohana 6. Let's go to John 6. Imana ni nziza. Amen. Abantu bajya bakunda kuvuga ngo Mana ngo ubushake bwawe ngo kugira ngo tubeho gutya. Imana ishobora kugufata ishaka kusenga. Nibyo nari ngiye kubabwira. Uwo mwanya rero ndaho ngaho jyenyine Imana irambwira ngo rega iki cyorezo wowe nta kibazo ufite nashatse kugira nakujyanye hanze kugira ngo uzaze usengere igihugu. I took you so that when you come back, you come and pray for the nation. Naguhamagariye gusengera igihugu. I called you to pray for the nation. Abandi rero bararya ifiriti n'abagabo babo jyewe ntwe gusengera igihugu. People are enjoying their lives and me, I'm praying for the country. Ako Mana ntabwo ari kunjyana utanyanye by fire. But wouldn't you take me well? Imana ireba inyungu zayo muri twe God sees more of his kurusha inyungu profit zacu. more than our Iki profit. kintu narakibonye. And I saw this. Abantu bajya bavuga ngo Imana ntiri selfish irikunda. God loves himself. Ariko irikunda ikadukunda cyane. He loves himself but loves us more. Kuri 20 haravuga ngo baherako bemera ko ajya mu bwato. Uwo mwanya immediatement. Amen. Baherako bemera ko ajya mu bwato. Uwo mwanya bugera imusozi aho bajyaga. Amen. Hari amakorosi mubona baciyemo. Did they take any turns? Bamaze kwemera Yesu ko yinjira mu bwato. After receiving him in their ship? Immediately. Amen. Mana cyama ngahanura. Uwo mwanya. Immediately. Ntabwo muri kubyumva. Amen. Baherako baramwemerera. They are allowed Nta him. muyaga wongeye. There was no more Nta wind. muraba wongeye. There was no more storm. Uwo mwanya Immediately, bwa bwato the ship buhita bugera imusozi aho bwajyaga. was at the land. Ikibazo cyose cyari mu nyanja Yesu aragikuraho. So every problem in the sea, Jesus took it Ndashaka away. kubwira ngo vent iri passager. I want to tell you, Iri passager ni ikintu gihita.
umuyaga uracaho. The wind passes. Ushobora guca mu muyaga w'uburwayi ariko ntibihita. It's something that passes. Ariko Yesu amaze kwinjiramo, But when Jesus entered, uwo mwanya immediately bugera imusozi. it got to the land. Yewe mpagaze mu ijambo rivuga ngo uwo mwanya. I'm standing in the word immediately. Niba hari umuntu wemera ko hamvuze ari ijambo ry'Imana akavuga Amen. ngo niba Yesu yarabwinjiyemo uwo mwanya, If Jesus is in the boat, immediately, uwo mwanya ibyari immediately, bifunze birafunguka. whatever was closed Uwo opened. mwanya bwa Immediately, bwato buhita bugera aho bwajyaga. the boat got where it was going Ntabwo to. bwongeye guhura n'ibibazo It didn't meet any kuko Yesu challenges yabwinjiyemo. because Jesus was in. Mbabarira ubwato bwawe bujyemo Yesu. Let your ship have Jesus. Ya hari igihe iyo Yesu atari mu bwato dutakaza ibintu byinshi. When Jesus is not in the boat, we lose a Haba lot of loss things. iteye ubwoba. There's a lot of loss. Haba ibintu byo guhomba. There is Uyu loss. mugabo witwa Yona yahombeje abantu benshi. Jonah made a lot of people lose. Bariya abantu bataye ibiryo mu nyanja People threw their food kugira ngo barebe ikibazo aho kiri, biranga. to check where the problem Bari was, kuzira umugabo wagiye hatariho. just because of Jonah, Umuntu uri mu bwato butari ubwe. a man that was in the wrong boat. Ndashaka kugusabira nisabira. I pray for you and myself Uyu mwanya, right now. uyu mwanya niba koko Yesu tumwelkaminze mu bwato bwacu. Right now, if we accept Jesus in our Ubwato boats, bugera aho bwajyaga. the boat got where it was going to. Uzagera aho Imana yaguteganyirije You'll kujya. get to where the Lord planned for you. Haleluya. Yesu yinjire muri ako kazi kawe. May Jesus come into Yesu your yinjire job. muri urwo rugo rwawe. May Jesus come into Yesu your yinjire marriage. mu byo ukora umunsi ku munsi. May Jesus come into everything you do. Voyage ufite Yesu ayigemo. The trip you have, may Jesus be with you. Ndifuza ko dusengana. Let's pray together. Tumubwire ngo Yesu injira muri ubwo bwato. Injira muri situation yanjye. Injira muri ibi bihe byose ndimo. Kama huendi nasi hatutaki kutoka hapa, bila wewe tutashindwa, enda nasi. Ushobora kuyiririmba aho uri usengera muri iyo ndirimbo. Mubwire ngo ngwino, buragorobye Yesu, buragorobye, buragorobye mu rugendo. Sinzi ukuri kubona. Haleluya. Ese muri ako kazi urabona bugorobye? Ese muri relation, mu nshuti ufitanye mu bucuti ufitanye n'abantu urabona bugorobye? Mu mutima wawe wumva umeze gute? Hari igihe umutima wumva ugenda unyerera ukumva urihebye cyane. Ushobora kuba ufite ibintu bikuri ku mubiri byakujeho, urara wishima, wabuze indwara, kwa muganga babuze indwara. Bwira Yesu ngo ngwino, ngwino muri aya maraso yanjye, ngwino mu bwato bwanjye, ntabwo nshaka kugenda. Muri Mariko 4 twabonye ko harimo condition. Basize benshi barabasezerera. Niyo ugiye muri Mariko 6, Mark 6 kuri 45 nabwo urabibona ko basize abantu. Hari abantu basize kugira ngo babashe gukomeza. Ndakwinginze, haleluya, usabe Yesu ngo ngwino muri ubu bwato bwanjye. Ngwino Yesu, ngwino muri ubu bwato, ndagukeneye, ndakwifuza. Thank you Jesus. Saba encounter muri kano kanya. Ndabizi ko hari ibigare biryoha kubana nabyo, ariko Imana yacu irafuha. Imana yacu irafuha. Yesu ashaka kukwakira ariko akakubwira ati siga, gira ibyo usiga. Amen. Gira ibyo usiga, gira ibyo usiga. Hari ukuntu nawe agenda turwaza kugira ngo tugende dusiga buhoro. Arabizi ko bitoroshe ubuzima tubayemo imyaka myinshi. Mu munsi umwe ntago bipfa koroha, ariko arakwinginga, aragukuyakuya, aragusaba ati mwana wanjye nzabana nawe, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzakubera ingabi gukingira. Arakubwira ntabwo byoroshe ariko nzabana nawe. Najya mbabwire ngo nawe arabizi gusiga aho yarari aza muri iyi si n'ubuzima bwari buhabanye. Ni nkuko natwe iyo tuvuye mu isi y'umwijima tuva ahantu hari hadufatiriye biragorana, ni ibintu biba bitoroshe, ariko icyo mukundira nuko twumva neza.
ndamukunda Yesu kuko iyo atwumvise aratwumva neza. Ntabwo atujija, ntabwo aturekura, ntabwo aturekura ngo adute, ntabwo atureka ngo tumeneke, ntabwo yigeze arekura Yona, ahubwo gusa yaciye mu ishuri rikomeye. Yaguye mu nyanja ko byabaye ngombwa yuko bamuta, bari abantu nta mpuhwe bari bamufitiye. Hari ubwato ubamo abantu ntibabashe no kumenya ibyawe, ntibabashe no kugira impuhwe. Yari muri crowd itamuzi, yari muri crowd itarimo abaheburayo. Uwo ni Yona, yari muri crowd idashobora kumugira ibambe. Haleluya. Malgré que yari yayobye, malgré que yari yagiye hatariho kandi abigambiriye, hari na raison nyinshi ashobora kuba yarihaga. Ahantu Imana yari imutumye hari ahantu hatoroshe, hari ahantu bishe ubwoko bw'iwabo. Yumvaga adashobora kujya muri camp y'aba enemies, yumvaga adashobora kujya gutumwa n'Imana ahantu hashobora kuba hafitanye amateka nawe, ahantu atarababarira. Yumvaga bimubabaje. Murabyibuka ko n'Imana ibabarira Ininewe yararakaye, aravuga ngo nari mbizi kuri Imana itinda kurakara, ngo ibyo nari mbizi. Yona yarababaye kuko yarafite offense y'Ininewe. Nawe ushobora kuba ufite raison ituma utabasha gukurikira Yesu muri ubwo bwato, ariko uyu munsi arakubwira ngo ngwino tugende. Hari kivunge ngiye kugukuramo, hari ibintu byakumenyeraga ngiye kugukuramo, hari ibintu byari byaragutsikamiye ngiye kugukuramo. Ndashaka kukujyana mwana wanjye, ndashaka kukurinda. Iyo hepatite B ntabwo izakugeraho, iyo hepatite C ntizakugeraho, iyo diabete ntabwo izakwica. Ndacyari Imana yawe, ndacyari kumwe nawe. Arashaka kukongera kukuvugisha iyo relation. Haleluya. Sinshaka kusubira muri relation nk'iyo wahozemo, sinshaka kongera kugwa mu bikomere wahozemo. Nzakugirira neza. Niyo mpamvu mubona hari ibintu bigenda binyerera byigirayo. Abo ni abantu, icyo ni kivunge kigenda kikuvaho, kuko ubwato Yesu afite burimo imyanya ibaze, kandi mu myanya ibaze uwa urimo. Merci Seigneur. Haleluya. Mureke tumukomere amashi, mureke tumubwire ngo wakoze. Haleluya. Robo seto kosheto liaba nemo sitoria bashandoria basata la bashato kosoto. Mbabarira hanu wicaye usenge wiyambura ibintu biri kugutinza. Yego, amaesheke yose ntabwo ava ku Mana. Hariho amaesheke tugenda tugira, cyangwa se ingorane tugenda tugira biturutse nuko turi mu bwato bu Yesu atarimo. Hari amaeshekaza kuko turi mu bwato Yesu atarimo. Hari ibibazo bigenda byikurikiranya ko turi mu bwato Yesu atarimo. Ariko tumusabe ngo Yesu, ngwino tujyane. Ninjyana nawe uyu muyaga nzawubasha uri imbere. Ishuheri. Ndashaka gusengera umuntu ku ntambwe ya mbere wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko si ngombwa ngo uze hano. Turagufasha, turatizanya amagambo n'abera bari hano bakijijwe, tugusubizamo ngo mwami Yesu, ndakwizeye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Mvana mu gitabo cy'urupfu unshire mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Mana, nkweretse iteraniro ryose, nkweretse abapapa, nkweretse abamama, nkweretse abasore n'inkumi bateraniye hano muri iri teraniro ry'umugisha. Turagushimiye ko wongeye kutugira ubuntu, kandi ukaba utubwiye ngo tujye mu bwato bwawe. Tuvuye mu bwato twari twaritwayemo, turagarutse Mana. Ko umuririmbyi yavuze ngo kandi iyo nyobye, haleluya, iyo nyobye nkagushavuza, wewe ntabwo undeka. Ndasaba kugira ngo wongere utugarure Mwana, udusubize mu nzira nyayo, dukure mu nzira y'ubwoba. Ubwoba buriho buratujyana hatariho, ubwoba buriho buratujyana muri relation zitarizo, ubwoba buratujyana mu business atariyo. Hari abari mu bintu ngo by'ama networking zitandukanye, ama business atazwi na Rwanda Revenue Authority, ama business atemewe na BNR, ngo ni amafaranga ari kuza, ngo ni ibintu bitandukanye. Ibyo byose bishobora kuba wenda byemewe, ariko hari ibindi bitemewe, ariko umuntu akabijyamo kubera ubwoba. Ariko nshuti yanjye, haleluya, ibintu nubwo byaba byemewe mu kindi gihugu, ariko mu gihugu cyawe bitemewe, wishaka kwishiraho ibitari ibyo. Haleluya. Wishaka kwizanaho urubanza rushobora kuzagutwara bigatuma ba bana ushaka kurera neza utabarera. Ndagusengeye, ndisengeye kugira ngo Imana iturinde kujya mu bwato Yesu atarimo. Hari byashoboka ko abantu bakora muri za network, hari ibintu mushobora gukora abantu batabireba, hari ibintu ushobora gukora bitari legal ariko ukumva ko uri protected,
ariko protection iri mu kuba mu bwato bwa Yesu. Ndagusengeye ndisengeye kugira ngo n'ukuri twezwe rwose, kugira ngo Yesu yongere agendane natwe. Haleluya. Kuko nitujya mu bwato atarimo tuzamuhamagara bigorane, tuzamutabaza bibure, ariko ndagusabira nisabira kugira ngo Imana idufashe, we gukora wrong step, we kujya hatariho, we gufata icyemezo kitari cyo. Imana izakubeshaho, Imana y'Igosheni izakugaburira, Imana izakugendana nawe muri detaye zose, kandi izagukiza abakugambanira. Amakuba n'ibyago ni byinshi, ariko izagukiza, izakurwanirira. Sinzi imiyaga iri mu kazi, sinzi abantu bibaza impamvu wabonye iyo poste birirwa bashakisha uburyo bakurega ikintu, ariko Imana yatabaye Daniyeli kuko Yesu yari mu bwato bwe. Bagerageje kumurega barabura, ariko bamutegera ku Mana ye. Natwe abakristu mureke dukomeze kugira ngo Satani nashaka no kuturegera ku Mana yacu azasange ntacyo aturega. Daniyeli kuko Yesu yari mu bwato bwe, ntabwo bivuga ko atagiye mu rwobo rw'intare, yagiye mu rwobo rw'intare. Duhura n'ibigeragezo byinshi, ariko intare ntacyo zamutwaye kuko Yesu yari mu bwato bwe. Ndagusengeye, turakomeye Imana amashi mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha cyane. Mwabonye ko baje mbere bagiye hirya, ariko noneho mu gutaha siko bimeze, ahubwo mu gutaha bicaye aha, abandi barakomeza bicare. Mwumvire protocol uko igenda ibabwira. Ikindi nanone cyane cyane muri parking, ushobora kurenga hariya ukumva ko parking ari ukongera gusuzanya no kumanura. Ntabwo ari byo. Igihe cyose turi muri iyi area cyangwa se paka mu rugo rwawe, Yesu ashimwe, ugomba kwambara agapfukamunwa. Bene data, yego turasenga, ariko iki cyorezo kiracyahari. Ntabwo rero byakabaye amabwiriza, ahubwo tubikore nk'uko babidusaba. Niyo mpamvu mubona turangije saa 7 ziburi minota 10 kugira ngo dukomeze. Muka rero aba volontaire uko babafasha, abandi basigare bicaye baragenda batuyobora uko tugenda. Mupeperane kuri distance, muhane metero musohoka. Amen.